인덕션 원리, 사용 가능한 용기 종류 및 구별법. 인덕션은 전자기 유도 현상을 이용하여 조리하는 방식으로 가스레인지에 비해 안전하고 청소가 용이하여 많은 사람들이 선호하는 조리기구입니다. 하지만 인덕션을 처음 사용하는 분들은 원리와 사용 가능한 용기에 대한 궁금증을 많이 가지고 계실 텐데요. 지금부터 자세히 알아보도록 하겠습니다. 인덕션의 원리. 인덕션은 코일에 전류를 흘려 자기장을 발생시키고 이 자기장이 냄비와 같은 금속 용기에 와전류를 발생시켜 열을 내는 방식입니다. 즉, 인덕션 자체가 직접 열을 내는 것이 아니라 냄비를 가열하는 것이죠. 코일. 인덕션 하단에 위치한 코일에 전류가 흐르면서 자기장을 생성합니다. 자기장. 생성된 자기장이 냄비 바닥에 닿으면 냄비 내부에 와전류가 발생합니다. 와전류. 와전류는 전기 저항으로 인해 열을 발생시키고 이 열이 냄비를 가열합니다. 인덕션에 사용 가능한 용기 종류. 인덕션에서 사용 가능한 용기는 자성을 띠는 금속 용기입니다. 즉, 냉장고 자석이 달라붙는 용기라면 대부분 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 용기. 스테인리스 스틸, 자성이 있는 것. 주철, 에나멜 코팅된 철. 무쇠, 사용 불가능한 용기. 알루미늄, 유리, 흙, 구리, 동. 코팅이 벗겨진 스테인리스 스틸. 인덕션 용기 구별법. 자석 테스트. 가장 간단한 방법은 냉장고 자석을 냄비 바닥에 붙여보는 것입니다. 자석이 달라붙으면 인덕션 사용이 가능합니다. 표시 확인. 인덕션 사용 가능한 냄비에는 대부분 인덕션, IH 등의 표시가 되어 있습니다. 코일 모양 마크. 코일 모양의 마크가 있는 냄비도 인덕션 사용이 가능합니다. 인덕션 용기 선택 시 주의사항. 바닥이 평평해야 합니다. 냄비 바닥이 울퉁불퉁하거나 휘어져 있으면 열 전달이 원활하지 않을 수 있습니다. 지름이 충분해야 합니다. 인덕션 화구 크기에 맞는 적절한 지름의 냄비를 사용해야 합니다. 코팅 상태 확인. 코팅이 벗겨진 냄비는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 인덕션 사용 시 주의사항. 빈 냄비 가열 금지. 빈 냄비를 가열하면 냄비가 손상될 수 있습니다. 물 없이 끓이기 금지. 물 없이 냄비를 가열하면 화재 위험이 있습니다. 냄비 밑면 청소. 냄비 밑면에 음식물 찌꺼기가 남아있으면 열 전달이 원활하지 않을 수 있습니다. 정리하면 인덕션은 자기장을 이용하여 냄비를 직접 가열하는 조리기구이며 자성을 띠는 금속 용기를 사용해야 합니다. 냉장고 자석을 이용하여 쉽게 구별할 수 있으며 냄비 바닥이 평평하고 지름이 충분한지 확인하는 것이 중요합니다. 다음은 이 내용을 영어로 들려드릴 테니 도움이 되셨으면 합니다. 감사합니다. Induction principle, available container types, and how to distinguish. Induction is a cooking method that uses electromagnetic induction, and it is safer and easier to clean than gas ranges, so it is a preferred cooking utensil by many people. However, those who are new to induction may have many questions about the principle and available containers. Let's take a closer look. Induction principle. Induction is a method in which a current flows through a coil to generate a magnetic field, and this magnetic field generates eddy currents in a metal container such as a pot to generate heat. In other words, induction itself does not generate heat directly, but heats the pot. Coil. A magnetic field is generated when current flows through the coil located at the bottom of the induction. Magnetic field. When the generated magnetic field touches the bottom of the pot, an eddy current is generated inside the pot. Eddy current. The eddy current generates heat due to electrical resistance, and this heat heats the pot. Types of containers that can be used on induction.
Containers that can be used on induction or magnetic metal containers. In other words, most containers that a refrigerator magnet sticks to can be used. Usable containers: stainless steel, magnetic. Cast iron, enameled iron, cast iron. Unusable containers: aluminum, glass, soil, copper, bronze, stainless steel with peeled coating. How to distinguish induction containers. Magnet test. The easiest way is to stick a refrigerator magnet to the bottom of the pot. If the magnet sticks, it can be used on induction. Check the marking. Most pots that can be used on induction are marked with induction or IH. Coil-shaped mark. Pots with a coil-shaped mark can also be used on induction. Precautions when choosing an induction pot. The bottom must be flat. If the bottom of the pot is uneven or warped, heat transfer may not be smooth. The diameter must be sufficient. You must use a pot with an appropriate diameter for the size of the induction burner. Check the coating status. It is not recommended to use a pot with a peeled coating. Precautions when using induction. Do not heat an empty pot. Heating an empty pot may damage the pot. Do not boil without water. There is a fire hazard if you heat a pot without water. Clean the bottom of the pot. If there is food residue left on the bottom of the pot, heat transfer may not be smooth. In summary, induction is a cooking appliance that directly heats the pot using a magnetic field, and you must use a magnetic metal container. You can easily distinguish it using a refrigerator magnet, and it is important to check that the bottom of the pot is flat and has sufficient diameter. I hope this helps. Thank you.